So there are two types of cost. When you are producing any product, there are two types of cost in the factory. The two types of cost includes number one is fixed cost and number two is variable cost. So to know the price of the product, sale price of the product, you have to know about the fixed cost of your factory. You have to know about the variable cost related with the buyer's order quantity. Say for an example, one buyer is interested to buy 5,000 polo shirts from your factory, and you are in the negotiation table. So you are in the negotiation table and you are going to sell your product at a certain price. You don't know what is the price. If you don't know what is the price of the product, you cannot create a position, because position means opening offer. You cannot offer a price. As we have discussed in our negotiation lecture, we discuss about the position. Position means opening offer. And to open offer, what you have to do, you have to know your fixed cost. What are the fixed cost in your factory? এই অর্ডার যদি আপনি নাও নেন তাহলে কিছু কিন্তু খরচ আছে, সেগুলিকে ফিক্সড কস্ট বলে। ফিক্সড কস্ট কি কি হতে পারে? ফিক্সড ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, fixed what is fixed? Fixed manufacturing cost. And what are the fixed manufacturing cost? Fixed manufacturing cost includes number one, depreciation. Depreciation means আপনার ফ্যাক্টরিতে মেশিনস আছে, সেই মেশিনগুলি যদি আপনি ব্যবহার নাও করেন, ডেপ্রিসিয়েশন কিন্তু বছর শেষে ধরতে হবে। ফিক্সড মেইনটেনেন্স কস্ট হতে পারে, যে খরচগুলি আপনার প্রোডাক্টের সাথে জড়িত না, সেটাকে বলা হয় ফিক্সড কস্ট। এই ফিক্সড কস্ট আপনি সেট করলেন, এটা আপনার সাধারণত ফ্যাক্টরিগুলিতে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে যদি আপনি কথা বললেন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন আপনার ফ্যাক্টরির ফিক্সড কস্ট কত। So you said the fixed cost, that the fixed cost of your factory is 4,500 টাকা। এবার হলো এই 5,000 কোয়ান্টিটি যে তৈরি করবেন প্রো শার্ট, সেই প্রো শার্ট তৈরি করতে আপনার কি কি খরচ হবে, যেটাকে আমরা বলি ভেরিয়েবল কস্ট। এই প্রোডাক্ট তৈরি করলে খরচ হবে, প্রোডাক্ট তৈরি না করলে খরচ হবে না, এটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল কস্ট। And what are the variable costs? Variable cost number one is fabric cost, thread cost, skin print, label cost, hanger cost, polybag cost, additional trim, testing cost, local transportation cost, fabric and trim handling cost, labor cost, cost of making or labor cost, documentation cost, and variable manufacturing overhead. Variable manufacturing overhead. Manufacturing overhead or variable manufacturing overhead, it is related with different types of cost. In manufacturing, there are several manufacturing costs. What are manufacturing costs? Manufacturing cost includes three components. One is raw materials cost, another is labor cost, another is overhead. Raw materials can be again direct raw material, DIRECT, direct raw materials. Labor can be direct labor.
and overhead can be overhead. So raw materials can be direct raw materials, it can be indirect raw materials. Labor can be direct labor, it can be indirect labor. And manufacturing overhead. What is manufacturing overhead? Direct materials is one of the important component. Direct materials is one of the important components of manufacturing cost. Direct labor is also one of the important manufacturing costs. And manufacturing overhead includes indirect raw materials, indirect labor, and all other product costs. All other cost of production is known as manufacturing overhead. So these are the three components of manufacturing overhead. And overall, total manufacturing cost is divided into three categories. One is direct materials, another is direct labor, another is manufacturing overhead or overhead simply. These are the three costs. And here fabric cost is direct materials. And what is direct materials? Direct materials means the material that is associated with the finished output. এই যেমন এই যে শার্ট, এই শার্টের মধ্যে কি কি আছে? ফেব্রিক আছে। এই শার্টের মধ্যে কি কলারের মধ্যে কাপ আছে, অ্যাকসেসরিজ আছে, ট্রিমস আছে, যেগুলি ফিনিশড আউটপুটের সাথে ধরা ছোঁয়া যায়, দেখা যায়, এটাকে বলা হয় ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। আর একটাকে বলা হয় ডিরেক্ট লেবার। ডিরেক্ট লেবার কি? যেসব লেবার প্রোডাকশন ফ্যাক্টরিতে না আসলে প্রোডাকশন করা যাবে না, প্রোডাকশন রান করবে না, তাদেরকে বলা হয় ডিরেক্ট লেবার। যেমন সুইং অপারেটর যদি না আসে প্রোডাকশন হবে না, কাটিং স্টাফস না আসলে হবে না। দিস ইজ নোন অ্যাজ ডিরেক্ট লেবার। এখন ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস ছাড়া ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস লাগে। যেমন মেশিনের, আপনার সুইং মেশিনের মধ্যে যে আপনার লুব্রিকেন্ট দেয়, তাই না? এটা কি একটা ম্যাটেরিয়ালস না? এই ম্যাটেরিয়ালস যদি ফিনিশড আউটপুটের সাথে দেখা যায় তখন কি হবে? এই শার্ট কি রিজেক্টেড হবে না? কাজেই ওই ম্যাটেরিয়ালস ফাইনাল আউটপুটের সাথে যাবে না, কিন্তু ওই ম্যাটেরিয়ালস না হলে মেশিন চলে না। দিস ইজ নোন অ্যাজ ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস। আর ইনডিরেক্ট লেবার, আপনার যেসব লেবার না হলেই চলে না তাদেরকে বলা হয় ডিরেক্ট লেবার। আর ইনডিরেক্ট লেবার হলো ওখানে যদি আপনার সিকিউরিটি গার্ড থাকে, সিকিউরিটি গার্ড না থাকলেও কিন্তু প্রোডাকশন করা সম্ভব, কারণ সে দেবে নিরাপত্তা, সে প্রোডাকশনের সাথে জড়িত না। So security guard is indirect labor. Security guard is indirect labor. এই ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালস, লুব্রিক্যান্ট, ইনডিরেক্ট লেবার, সিকিউরিটি গার্ড, এগুলিকে বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এগুলিকে বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড। এর মধ্যে আবার কিছু ভেরিয়েবল থাকবে, আবার কিছু ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড, কিছু থাকবে ভেরিয়েবল, কিছু থাকবে ফিক্সড। যেগুলি ফিক্সড সেগুলি কিন্তু এখানে চলে আসছে এই যে 4500 এর মধ্যে। আর ভেরিয়েবল গুলি এখানে আসতেছে। এই থ্রেড যদি প্রোডাক্ট তৈরি করে থ্রেড লাগবে, স্ক্রিন প্রিন্ট প্রোডাক্ট তৈরি করলে স্ক্রিন প্রিন্ট লাগবে, প্রোডাক্ট তৈরি না করলে স্ক্রিন প্রিন্ট লাগবে না। লেবেল প্রোডাক্ট তৈরি করলে লাগবে, লেবেল না হয় লাগবে না। এই কারণে বলা হয় দিস আর দি ভেরিয়েবল কস্ট এন্ড দিস আর দি র মেটেরিয়ালস। র মেটেরিয়ালস, ডিরেক্ট মেটেরিয়ালস অর ডিরেক্ট র মেটেরিয়ালস। এন্ড ডিরেক্ট লেবার, এই যে লেবার কস্ট, this is known as the direct labor cost and this is manufacturing overhead. এছাড়াও এখানে আরো কিছু কস্ট আছে, যেমন টেস্টিং কস্ট, তারপর হলো যে দেন ডকুমেন্টেশন কস্ট। আপনার প্রোডাক্ট তৈরি করার পর কি করেন? ডকুমেন্টস তৈরি করার পরে কিন্তু ব্যাংকে দিয়ে আসতে হয়। সো এই ডকুমেন্টেশন কস্ট ইজ নট
Manufacturing cost, this is known as non-manufacturing cost. What is non-manufacturing cost? আপনার ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তারা হলো ম্যানুফ্যাকচারিং। ফ্যাক্টরি ছাড়া আরো কিন্তু এমপ্লয়িরা কাজ করে, যেমন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কাজ করে, এইচআর ডিপার্টমেন্ট কাজ করে, তারা কিন্তু ফ্যাক্টরিতে কোনোদিন আসে না। কিন্তু তাদের ছাড়া কি আপনার প্রোডাকশন অর্ডার পাবেন? মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট ছাড়া প্রোডাকশন অর্ডার পাবেন? পাবেন না। আপনি যে ওই কোম্পানিতে চাকরি করেন, সেই কোম্পানির প্রথমেই কি আপনার চাকরিটা কনফার্ম করা হয়েছে এইচআর ডিপার্টমেন্ট, ওই ডিপার্টমেন্টটা ছাড়াও চলবে না। এই কারণে এই নন ম্যানুফ্যাকচারিং কস্টকে একটাকে বলা হয় মার্কেটিং, মার্কেটিং কস্ট, আর একটাকে বলা হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট, administrative cost. These two type costs are also there. Here, documentation, say for example, is ultimately non-manufacturing cost, and if it is related to its sales and marketing, then it is marketing cost. If the documentation is related to it administrative jobs, it is administrative cost. So here, rather than analyzing, this is known as manufacturing cost. Manufacturing cost, and this is known as the non-manufacturing cost. Manufacturing cost has three components: direct material, direct labor, manufacturing overhead, and non-manufacturing cost has two components: sales and marketing cost and administrative cost. Non-manufacturing cost is also known as operating cost, operating cost. Operating cost has marketing and administrative cost. So here your variable cost is clear 4,500, and you have got this information from the accounts department. And variable cost, when you are going to negotiation table, you have to calculate the variable cost. What is the fabric price, thread price, skin print, etc. And here we have summarized all the variable costs. And total variable cost is here $3.10, and per unit fixed cost, because you are going to produce for 5,000 units, going to sell 5,000 units. So total fixed cost is 4,500. So 4,500 divided by 5,000 is your per unit fixed cost. Per unit fixed cost is $90. Per 90% per unit variable cost is $3.1, and total cost is $4. So it is known as the cost of production. It is known as cost of product, or product cost. In other words, product cost or cost of product. DUCD, product cost. এটা কি বলা হয়? ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এটাকেই বলা হয় ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট। এখন আপনি শুধু কস্ট কভার করলেই তো হবে না, আপনাকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু আর্ন সাম প্রফিটস। সে ফর এক্সাম্পল, ইউ আর গোয়িং টু আর্ন 20% প্রফিট। So when you are going to earn 20% profit, you will add more 20%. $4 times 20%. $4 times 20%, and I cannot find times 20%. 20% means 0.20. So your profit will be 80 cents. What will be your profit? Your profit will be 80 cents. So when you can find your profit 80 cents, what will be your sales price? What will be your sales price? Fixed cost, variable cost,
and profit 20%. 20% of $4 is 0.8. So your sales price will be 4.8. That means when you will go to the negotiation table, your position, we are discussing about negotiation. Your position will be $4, $4.8. Have you got it? How to set the unit price? Fixed cost plus variable cost plus profit. Or in other words, manufacturing cost plus non-manufacturing cost plus profit equals your sales price. So when you are going to negotiation table, you have to know about the manufacturing cost, you have to know about the fixed cost, you have non-manufacturing cost, you have to know about the fixed cost, you have to know about the variable cost, and then you can know what is the per unit sales price and what will be your position. Position means your opening offer. Opening offer. Maybe 4.8 is your cost plus profit. So your opening offer will be $5. Why it will be $5? Because $5 it is your position. It may reduce. All right, have you got it? Maybe if you are thinking to use high quality raw materials, your raw materials price may increase. Say for example, here it was fabric cost of 1.26. Now your 1.60 raw material price. Now it is 2.60. So your unit cost, that means your fixed cost and variable costs together is $5. So you will charge 20% profit. 20% profit on unit cost is $1. So your sales price here, if you are using high quality raw materials, maybe they are demanding that H&M or the buyer can say that we need to have good raw materials. Then you will check the raw materials price, fabric price, and if you find that the fabric price is $2.6, so your position will change. Now your position will be $6 or $6.5. So to negotiate the price of the product, you have to calculate, you have to know the variable cost and fixed cost. You have to know about the manufacturing cost and non-manufacturing cost. We will deliver one more lecture on manufacturing cost and non-manufacturing cost, and we did not discuss about the 1 minus 0.20. You don't need this. You will just directly calculate the 20% profit on your cost. Maybe if you think that you understand everything, then we can discuss about the what is 1 minus 20, etc. At the same time, when you are in the negotiation table, what you have to do, you have to calculate the break-even point. Why you need to calculate the break-even point? Because if you know the break-even point, then it will be very easy for you to negotiate the quantity. How many quantity you can accept at a certain price. Say for example, here the buyer offered you $4. So where you have got this price from the buyer. Buyer has offered you $4. So at $4, what quantity will be your break-even point? Break-even point means the point at which you will not have any profit, you will not have any loss. That means
no profit, no loss situation is known as break-even point, BEP, break-even point. How can you calculate break-even point? To calculate the break-even point, you will get a sales price, and in the negotiation table, you will get a sales price from the buyer. Say, for example, for the polo shirt, the sales price that you negotiated or you agree with them is $4. So at $4, your fixed cost will remain same, your variable cost will remain same. Then how many units you need to sell to break even? How you will calculate it? The calculation process is very easy. You will calculate CM. CM is known as the contribution margin. What is the contribution margin? Contribution margin means sales price minus variable cost. Your sales price is $4 and your variable cost is $3.1. So 4 minus $3.1 is equal to $0.90. So here you are not considering fixed cost. All right. Sales price minus variable cost. So your contribution margin CM is $9 here. And using this contribution margin, you can calculate break-even point. How to calculate break-even point? Fixed cost. Here you are using fixed cost divided by contribution margin. Your contribution margin was 0.90 and your fixed cost is 4,500. So 4,500 divided by fixed cost divided by contribution margin $9, it is equals 5,000. So if your buyer offers $4, you will instantly calculate break-even point. To calculate break-even point, what you have to do, you have to have your fixed cost and variable costs ready. So before going to the negotiation table, you will calculate the fixed cost and variable cost. And if they offer $3, what will happen? So for example, if they are offering $3 is not possible because the contribution margin will be minus. Say for example, if it is $3, so you cannot sell because it indicates minus figure, illogical figure. Say for example, your cost is $3.10 and they are offering $3.5. So how many units you must have to be break even? You have to sell at least 11,250 units to be break even. So these are the issues you have to consider when you are in negotiation table. You have to calculate the break even point. You have to calculate the unit cost, and then you can negotiate what will be the price or at what quantity you will be break even. Have you got it? How to calculate break even point? How to calculate price of a product? So what you have to know about fixed cost and variable costs. So before going to the negotiating table, you usually receive a price quotation from the buyer. In the price quotation, all the informations are given: what type of raw materials they are demanding, what type of trims, what type of print, etc., what type of hanger, polybag, label, etc. they are demanding. You have to quantify in price before going to the negotiation table. Then you can negotiate the price, because here you can set the price and there you can set the quantity. Quantity means how many units you must sell at the offer price to break even. This is how you can negotiate with the buyer. We will also discuss more details about negotiation on costing.
costing. There we will discuss about the manufacturing cost and non-manufacturing cost in more details. We have to know more about these issues to be the good merchandiser.